अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਆ ਵਾਂ ਗਾਰ। ਇਹ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਰ ਹੈ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਕੇਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀੜੀਆਂ ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਾਰ ਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। चलो जी ये देखो बिल्कुल थल्ले जा रही है, ये पौड़ियाँ जा रही हैं। लो जी वाह जी वाह बल्ले जी बल्ले, क्या बात है। देखो जी बिल्कुल टुरिया सीधा नहीं जा रहा, बिल्कुल छोटी जी ते कुब्बे आकर टुरना पै रहा है। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते फिर इन्ना कुछ तो करना पैना ही है जी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੋੜ ਟੁਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਆ ਗਾਰ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੜੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖੁਰਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਗਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਾਕ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਖੁਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਵ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਚਾਕ ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਕਿਆ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਆਖਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਪੂਰੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਸਟੋਨ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, what a place। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ amazing place। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਜਾਈਏ ਲੋ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਦੂਜੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਤੀਜੀ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਖੂਹ ਹੈ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਆਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੋ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ।
नहीं तो फड़े जाओगे अल्लाह की मांस पानी He was Polish, I think he was, or Russian, but he lived over here in England. He come down here at 84 because he was asked to do a bit of touching up with the paints and that, and he see this bit of wall, and he goes, I would do a self-portrait as King Vortigern, but as myself, which he did, and in 2015, sadly, Keough died in 2015. Oh, excuse me. And he's known by royalty. They've got some of his paintings. And when Cave reopened again in 2019, his nephew come down here, stood here, and it was like looking in a mirror sort of thing. I wish my old colleague was here because he has got the picture of his nephew standing there. The resemblance was so uncanny. His nephew's got some of the paintings and that now. But yeah, that's Keough as King Vortigern. He was one of the early kings around about 450 AD. Yeah, for that. You alright? Anything else? Okay. Well, behind the soldiers there, when you're up there, you'll be halfway down because you look down and you can look up. And if you look at the wall of the well, you'll see like footholds and handholds, or even where they look there, sort of right. What an amazing place, what an amazing किड्डी जबरदस्त घर बनाई वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह बल्ले जी बल्ले वाह जी वाह जी एक पासों निकलो दूजे पासे बढ़ो तो फिर चलो तो फिर बढ़ो क्या बात है व्हाट ए लवली प्लेस गारां दे विच गारां ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਓਏ ਹੋਏ This is where we stay from here. ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ फायर एग्जिट ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਅੱਛਾ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇਖਨੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਵਾਹ ਜੀ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ Please be careful, the floor's very uneven. The house was all arranged by Dr. David Price, who was Turner's doctor. He was Turner's doctor. And sadly, when the wife died, his son took over and tried to make a go of it, but lost the property through gambling. And ended up paying £150. It was auctioned off. There was a local greengrocer named Gardner who took over. Called it Vortigern's Cave, saying that the ice wells were torture chambers, had spikes and whatever else in there, just to entice people, excuse me, to come in. And he let it go. He didn't make much out of it. And then 1900, a Reverend Prior took over. He had that entrance put in there, and the entrance is down there where you walk into the bottom of the ice well in a tunnel to go through the other side. Charge people to come in and pay enough money to have a stained glass window put in the church, what was down on the green, down the bottom of the hill. Then you've got the Second World War, another Reverend and a Mrs. Brannan or Branny or Browdy
took over, carried on using the house as a vicarage. They heard the air raid siren go. They got down here with seconds to spare when the house and the church got bombed in the Second World War, when the Germans were flying back home. Save petrol, excuse me. And You don't want to take a picture? Or that's all right, it's all right. Only charge 50 quid a minute. that's very cheap. For Very me. good. Very good rate. We are expecting £200 for That's for that young lady, £200 for that young lady to have her picture taken. Yes. Yeah, and he, but sadly the house and the church were destroyed. Then another gardener took over. He had it done out as a smuggler's cave. You know, he had fake barrels up in the arcade, up in the alcove, up there with fake skeleton and other bits and pieces scattered around. But there was never a smuggler's cave because it's too far away from the beach. It's always been a chalk mine. You know, but that's a brief history of it. You know, all in one go there over the years. And then he got it shut down in 2004. The last owner, he got shut down. Now government took place or this is still private? Pardon? Is it private or is it inheritance? It's I wasn't listening. I'm sorry, say again. Is it a private or not No, owned by We're the government? charity. We yeah, get that's it. donations. We've got like a lottery fund and things like that. We're all volunteers. We don't get paid for this. So obviously, lost down here, anyway. Basically owned by, this is the inheritance, England of inheritance, who is the owner of this? A heritage. Heritage. Heritage Company, they give us a grant. Okay. So that But we- who is the owner? The council, Yeah. they give us a 99-year lease on it. Okay. Yeah. So basically, you guys come in here to come and down and see, helps keep us open. Yeah. So That's good. we get grants, we get, funding and that sort of thing. It's amazing what people do all the time. We are lazy in those days, Yeah. honest with you. If we compare with, It's done, all this was done by sort of two men with a pick. Okay. अल्लाह वाह जी वाह, देखो जी देखो क्या बात है।